गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। महापापादिपापानि गीताध्ययनं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत् गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वीं निवसामि सदैव हि। चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुन वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता अष्टादश जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिच्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अस्तु we should study the 39th shloka. 39th shloka on page number 190 of the Gita Pravesha book. So in the previous shlokas we were seeing what is the reason for a man to do, for a person to do whatever he's doing, the anger or the wrong path that he's taking. So what is the reason for all this? Arjuna asks Krishna. There are many things that a person is doing. He's being led towards this wrong path. Durgunani, they are there, and all these asuya, dvesham, all these are there. But what is the moola karanam for all these things? That is what he asks, and then Krishna says it is kama. And kama leads to krodha, which is because of, and the kama is also because of the rajoguna. It is born by the rajoguna, and it is, it makes you do the worst things possible, and it cannot be satisfied. The desire can never be satisfied. Even if you are satisfying, it asks for more. And so this is the enemy of the person. And how to know it, how to recognize it, or how does it exist? So for that, the next shloka explains that it will be covered, like how the fire is covered by the smoke. Like this, certain comparisons are made in the next shloka, in the 38th shloka. And in the first, these are the 3 stages of the kama. In the very first stage, it is easy to overcome it. In the second stage, with little difficulty, we can still bring it under control. But in the third stage,
it will be very difficult to control it, and some damage has already happened because we give in to that desire. So the next shloka, 39th shloka, Alivelu Bhagini, Patitum Ichchati va? भगिनी नमस्कारः। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। So Padaparichayam. आवृतं Bhagini, shloka number 39, right? Yes, 39. So 39 is Eshate Mihita Sankhye. No, in which adhyaya? In the third adhyaya. Kshamatam. Yes. उपसर्गा वृत्तिधातु ता प्रत्ययम् ज्ञानम् अकारान्त पुंलिंग द्वितीय एकवचनम् एतेन एतद् दकारान्त नपुंसक सर्वनाम अकारान्त सर्वनाम एतेन तृतीय एकवचनम् एतेन तृतीय एकवचनम् ज्ञानिनः अकारान्त पुंलिंग बहुवचनम् षष्ठी विभक्ति षष्ठी एकवचनम् षष्ठी विभक्ति एकवचनम् आम् षष्ठी एकवचनं नित्यवैरिणा वैरिन् तृतीय एकवचनं वैरिन् शब्दस्य कामरूपेण कामरूपः आकारान्त पुंलिंग तृतीय एकवचनं कौन्तेय ఒక్క నిమిషం నిత్య వైరిణాకి ఏం చెప్పారు వైరిన్ నకారాంత తృతీయ ఏకవచనం కామరూపేణ అకారాంత పుంలింగ తృతీయ ఏకవచనం కౌంతేయ అకారాంత పుంలింగ సంబోధన ఏకవచనం దుష్పూరేణ ఇది అకారాంత తృతీయ ఏకవచనం పుంలింగ తృతీయ ఏకవచనం అనలేన అనలహ అకారాంతం పుంలింగ తృతీయ ఏకవచనం చావ్యయం అస్తు పదార్థః కౌంతేయ కుంతీసుత జ్ఞానినః విదుషః నిత్యవైరిణా నిత్యశత్రునా కామరూపేణ ఇచ్ఛారూపేణ దుష్పూరేణ పూరయితుమశక్యేన అనలేన అగ్నినా ఏతేన అనేన జ్ఞానం ఆవృతం ఆచ్ఛాదితం అన్వయః కౌంతేయ జ్ఞానినః నిత్యవైరిణా కామరూపేణ దుష్పూరేణ అనలేన చ ఏతేన జ్ఞానం ఆవృతం ఆకాంక్ష ఆవృతం కేన ఆవృతం ఏతేన ఆవృతం కీదృశేన ఏతేన ఆవృతం నిత్యవైరిణా ఏతేన ఆవృతం కస్య నిత్యవైరిణా ఏతేన ఆవృతం జ్ఞానినః నిత్యవైరిణా ఏతేన ఆవృతం జ్ఞానినః నిత్యవైరిణా పునశ్చ కీదృశేన ఏతేన ఆవృతం జ్ఞానినః నిత్యవైరిణా కామరూపేణ ఏతేన ఆవృతం జ్ఞానినః నిత్యవైరిణా కామరూపిణా పునశ్చ కీదృశేన ఏతేన ఆవృతం జ్ఞానినః నిత్యవైరిణా కామరూపిణా దుష్పూరేణ ఏతేన ఆవృతం జ్ఞానినః నిత్యవైరిణా కామరూపిణా దుష్పూరేణ పునశ్చ కీదృశేన ఏతేన ఆవృతం జ్ఞానినః నిత్యవైరిణా కామరూపిణా దుష్పూరేణ అనలేన చ ఏతేన ఆవృతం జ్ఞానినః నిత్యవైరిణా కామరూపిణా దుష్పూరేణ అనలేన చ ఏతేన కిం ఆవృతం జ్ఞానినః నిత్యవైరిణా కామరూపిణా దుష్పూరేణ అనలేన చ ఏతేన జ్ఞానం ఆవృతం अस्मिन् श्लोके संबोधन पदं किं कौन्तेय तात्पर्यं हे अर्जुन अयं कामः ज्ञानिनां सर्वदा वैरि विषयैः पूरयितुम् अशक्यः अयम् अग्निः इव भाति तादृशः कामः ज्ञानम् आवृत्य वर्तते व्याकरणं सन्धिः ज्ञानिनो नित्यवैरिण ज्ञानिनः प्लस् नित्यवैरिण विसर्गसन्धिः सकारः रेफः उकारः गुणः दुष्पूरेण
దుష్పూరేణానలేన దుష్పూరేణ అనలేన సవర్ణ దీర్ఘ సంధికి సమాసః నిత్యవైరిణ నిత్యం వైరి తేన సుప్ సమాసః కామరూపేణ కామేన రూపిణ యస్య సహ తేనాం బహువ్రీహి తద్దితాంతః జ్ఞాని జ్ఞాన ఇని మతుబద్ధే జ్ఞానం అస్య అస్మిన్ వా అస్తి వైరి వైర ఇని మతుబద్ధే వైరం అస్య అస్మిన్ వా అస్తి ధన్యవాద భగిని Dhanyawad, Bhagini. So here the Kriya Padam is Avritam. ఆవృతం Kartrupadam, జ్ఞానం Jnanam, కర్మపదం కర్మపదం Karmapadam. So Kartrupadam kim bhavati? So here all these are adjectives. Nitya Vairina, Dushpurena, Kamarupena, Analena. All these are adjectives of the Kama, the Shabda. Until here the meaning of the shloka is Avritam is will be covered. What will be covered? Jnanam will be covered. By what? By the Nitya Vairina. By the Nitya Vairi means by your constant enemy. Who is that constant enemy? Kama. Again, Kama Rupena. By, the Kama takes different forms. By that Kama Rupam, we will, our Jnanam will be covered. Dushpurena, that which cannot be satisfied or overcome at any cost. Dushpurena. And Analena. Analena means Alam. Alam is enough. Okay, not enough. So the negation of Alam will be Analam. Analam. Because it is starting with an akara, Naitat Purusha. Naitat Purusha, we get an in the beginning. The nakara will be added. So Analam, Analena means that which cannot be satisfied again, or that in the same sense it is used, that which cannot be satisfied. Here the meaning is given as Agnina. Why? Because Agni is also like that only. The more you add, the more it asks. The more you are keep adding to Agni, whatever it is, the wood fire, firewood or ghee or whatever it is, the more you are adding, the more it is growing. So it never says you have added so much, so I am satisfied and it does not subside. So that is why Agni is also called Analam. That is why they have given it as Agnina. Like how Agni is never satisfied, like that Kamam also will never be satisfied. So all these are adjectives of Kama. So you can take Adhyahritam of Kama, but even otherwise also you can take any one of these as the Kartrupadam and all the other will be Visheshanas. Nitya Vairina, Jnaninaha Nitya Vairina. So here Jnaninaha will be Shashti Sambandha to Nitya Vairina, the constant enemy of the knowledgeable people. Jnaninaha means knowledgeable person. To him, this is a constant, enemy. So etena kamarupena jnaninaha nitya vairina dushpurena analena jnanam avritam. Here another thing that you have to, we have to notice is jnanam is there one word, jnaninaha, another word is there. Now jnanam is a akaranta shabda. Okay, so it is in Napumsaka because here avritam, this is a karmani prayoga vakyam. In a karmani prayoga vakyam, the karma padam will be in prathama vibhakti. So jnanam is in prathama vibhakti. Means it indicates that it is akaranta napumsakalinga shabdam. Analena, dushpurena, all these are in tritiya vibhakti. So you can take any one of these as the Kartrupadam and the remaining will become the Visheshana to that. If you take Analena as the Kartrupadam, then Dushpurena, Nitya Vairina will become Visheshanas to Analena. Etena will become also another Visheshana. You can add that as a Visheshana to any one of these Visheshanas, other Visheshanas. Why? Because it is only a pronoun like Sarvanama Shabdam. So, etena nitya vairina, you can say, or etena analena, or etena dushpurena. Like that, you can put it anywhere. But that is when we look at to
to which one it is close. So here avritam jnanam etena jnaninaha nityavairina. So here etena is in close proximity to nityavairina. So we can put it as a visheshana to nityavairina. We studied no akanksha. In the akanksha paddhati we have to see that samipyam. When we have this question of when it applies, etena word applies to any one of these, to which one should we connect? To the one that is close to it. So in basing on that, we can connect it as visheshana to nityavairina. And then jnaninaha. Jnaninaha shabda is jnanin, nakaranta shabda. It is there as a pumlinga and napumsaka. Nakaranta jnanin shabda, we have both in pumlinga and napumsaka. Since here it is only shashti sambandha, it really doesn't matter which shabda you take. But because it is representing people who are like the scholarly people, we can take as pumlinga. Okay, so here jnaninaha is nakaranta pumlinga shabda, jnanin, whereas jnanam, that is kevalam akaranta napumsakalinga shabdam. So these two, though they appear similar, are two different shabdas that we have to make note. Anantaram. So avritam will be the kriyapadam here. Analena will be the kartrupadam. Nityavairina and dushpurena will be visheshanas to analena. Kamarupena also. Etena will be visheshana to nityavairina. Jnanam will be the karmapadam. Jnaninaha will be shashti sambandha to nityavairina. Yes, Vahini? Madam, actually, this jnanam is more correct. Then all the third, that is Tritiya Bhakti Padams will be giving the correct prose order. Jnanam. The other Tritiya Bhakti words can come in any order. Finally, avritam. Jnanam, You are saying avritam. jnana. Jnanam. Nityavairina kamaru etena nityavairina kamarupena duspurena alanena avritam. That will be more easier one or more easy to understand for people like me. Yes, yes. No, the reason is here in the Anvaya also, Jnaninaha Nityavairina Kamarupena. Jnanula yokka Nitya Vairi, ante Setru aina, Setru Cheta. Jnanula yokka Setru Cheta. ఈ జ్ఞానం అనేది కప్పబడుతుంది అనే అర్థంలో ఇక్కడ ఇచ్చారు. బట్ వాట్ యూ సెడ్ ఆల్సో ఇస్ ఫైన్. అంటే టెక్నికల్లీ జ్ఞానినః జ్ఞానం, జ్ఞానుల యొక్క జ్ఞానము కప్పబడుతోంది అట్లా కూడా చెప్పచ్చు. వి కెన్ సే దట్ ఆల్సో. బట్ హియర్ అగైన్ ఇఫ్ వి టేక్ ద శ్లోక జ్ఞానినః నిత్యవైరిణ, ఇన్ ద శ్లోక ఆల్సో ద జ్ఞానినః Nityavairina can put at the end. Nitya, no. What I'm saying is in the original shloka, Avritam jnanam etena jnaninaha nityavairina అని ఇచ్చారు కదా. So maybe because of the proximity, jnaninaha is taken along with the nityavairina, is what I was thinking. జ్ఞానుల యొక్క నిత్య శత్రువు, నిత్యం శత్రువుగా ఉన్న ఈ కామం చేత, or we can consider this kama as nityavairina of the jnaninaha. That we can take, or jnaninaha jnanam, jnanula yokka jnanamu kapabaduthondi. Both are technically fine, but we have to see the intention of the speaker. Ikkada vallu enti ani. So for that we have to refer to a few vyakyanas. What actually the vyakyanas are saying. In the Tatparyam also, if you see, hey Arjuna, ayam kamaha jnaninam sarvada vairi. Here also it is, in the Tatparyam also it is given that the kama is the vairi of jnanina. So in all three cases, at least what is given here is, according to what is given here, jnaninaha will be shashti sambandha to nityavairina. It is connected there only. But we can refer to a few other vyakyanas to see if జ్ఞానుల యొక్క జ్ఞానము కప్పబడి ఉంది అని ఎక్కడన్నా ఇచ్చారేమో, we can check. మ్యామ్ నమస్కారం అండి.
నా దగ్గర ఉన్న వర్షన్ లో కూడాను మనకి జ్ఞానినః అన్నదాన్ని నిత్య శత్రువుకేనే లింక్ చేశారండి. Okay. అలాగే లింక్ చేశారు. Okay. So but technically what Mahodaya said was it applies there also, but we have to see here the purpose, because here the emphasis is being laid on that this kama is a nitya vairi of the jnanis. So adi that also we have to observe. Okay, because just because I am a jnani, I am immune to anything ane bhavamu jnanulaki rakudadu. Many times people think that, right? Oh, we are very knowledgeable, we know everything, nothing can disturb us. Adi kuda anukuntaru. We also think all the time, oh, for 1 month if we are very strict with our diet, we think, oh, we have overcome, I have overcome my temptations. But the very next day we'll fall again, fall to that temptation and eat whatever we were not trying to eat, the sweet or whatever, we again fall again. That is when we realize we have not yet completely conquered that kama. So though we know everything, though we know the consequences, though we have that knowledge, this kama is such a big enemy. It can attack us anytime and we can fall prey to it anytime. To indicate that significance of that, here this jnaninaha should be connected to the vairi only. So that way it will be like a reminder for us. Though we think that we know everything, though we think we have everything under our control, it is not always the same. We can always fall. So we have to be watchful. We have to be watchful always. So just because we are able to do it for a certain period of time, it doesn't guarantee we will continue the same way. Every minute, everything, we have to be cautious and see if we are giving in to our temptations. Okay, so the sandhi here we have the visarga sandhi and savarna dirgha sandhi. Nitya vairina, nityam vairi. So this is a sup samasa. Sup samasa, you all remember, if there is no, if a samasa does not fall into any of the categories like the tatpurusha, bahuvrihi, avyayi, bhava, or any of these categories, if it does not fall, then it is called sup samasa normally, because these are two subantas and it is a samasa word, but it does not qualify as any of the other samasas. So we call it sup samasa. And then kama rupena, kamena rupani yasya saha. So this is bahuvrihi. So kamena rupani, by the kama, the forms of kama. He who has the forms of kama is called kama rupena. It is so it is indicating the different forms of the kama. So kama rupam can be of any kind. So it is outside. It is not just the rupam. That kama rupam can come in any form. So that anyapada pradhanyam asti atra, atah bahuvrihi. Jnani. So jnana, and this is in matubarte. Jnanam asya asminva asti jnani. So this is the jnanin shabda. And then vairi. This also vairam asya asminva asti vairi. This is also matubarte tadittanta. Okay. Any questions? हरि ओं भगिनि, हरि ओं भगिनि. कामेन रूपाणि यस्य सः इति न अवगतवती. ఏది ఇది కామరూపేణ అన్న దానికి విగ్రహం అర్థం కాలేదు భగిని. అంటే రూపాలు, the different forms of kama. Kama Okay. can, desire can come in any form, right? So అంటే కామముచే కాదు కదా, ఇక్కడ కామముచే రాదు. కామము, కామేన, కామముతో రూపాల కాదు, అది కూడా కాదు కదా. కామేన రూపాణి అంటే ఎలా తీసుకోవాలి? హౌ డు వి టేక్ ఇట్? he who has the different forms of the desire. Okay. Say for example, if you take Ravana, take Ravana, when he is destroying all the yagas done by the devas, he has a desire in him which is making him do that. Okay. So that form of the desire is taking in his form, in his rupam, that form of the desire is there in him.
that Okay. conquering He everything. has become the what do you say, the whole entity of this root, all Yes, these desires. Okay. Yes. Okay. तत्र कामेन इति तृतीया विभक्तिः किमर्थं नान्य? तथैव अहमपि पृच्छामि. तदेव भवत्याः उद्देशः कः एव इति. Kamancheta various forms are taken because of kama. కామం చేత రూపాలు రూపంతో నిండి ఉన్న మనిషి అని అనుకోవాలి. అవును ఇప్పుడు లైక్ విద్యామాన్య అంటాం, విద్య చేత మాన్యుడు అంటే హీఈస్ రెస్పెక్టెడ్ బై ద విద్య దట్ హీ హ్యాస్. సో దేర్ ఆల్సో తృతీయ విభక్తి ఇస్ దేర్. Tritiya Vibhakti can be applied a little differently, meaning wise, not every time it is similar. So that is why I'm reminding you of that example. Vidya cheta manimpabadinavadu. मान्य अत्र विद्यया मान्यः इत्युक्ते अत्र हेतुः खलु. Vidya cheta, vidya valana. Hetu अत्र हेतुः हेतुः इत्यर्थे तृतीया विभक्तिः आगच्छेत्. ఇక్కడ కూడా అలానే అనుకోవచ్చు. కామం వలన ఈ రూపాలన్నీ వస్తున్నాయి, కామం చేత ఈ రూపాలు ధరిస్తున్నారు మనుషులు. అంటే రూపం అంటే నాట్ ఎ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ఫార్మ్, బట్ దట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కామ ఈస్ డిఫరెంట్. దట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కామ ఇస్ దేర్ రైట్ నౌ ఇన్ రావణ, విచ్ ఇస్ మేకింగ్ హిమ్ డూ ఆల్ దిస్. అంటే కామం చేత మూర్తిభవించిన మనిషి అనొచ్చు. యా, అత్ర మీకు కోరికలు వివిధాలు, కోరికను బట్టి రూపం మారుతుంది అని. కరెక్ట్. వివిధ రూపాలు ఉంటాయి కామానికి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ వన్ థింగ్, రైట్? ఇట్ కెన్ కమ్ ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్, దట్ డిజైర్. సో హీ హూ హ్యాస్ దోస్ ఎనీ ఫార్మ్, ఏకైకస్య కామస్య ఏకం విధం రూపం భవతి ఇత్యర్థః. అస్తి భగిని, అవగతం, కించిత్ అవగతం. Any other question? Like for these samasa words, sometimes the vigraha vakyani will be a little different from how we think under the language wise. So sometimes it appears a little different. So koncham manam alavaatu chesukodaniki, the way we think about the vigraha vakyas also, like it is an abhyasam. Bhagini, We can at least hear so many other views also in our class. Yes, Harsha Bhagini. Bhagini, avrutam, it is kriya padam, so that is a lang lakara, right? No, it is a kridanta. Why? Because it is in karmani prayoga. So here kta pratyaya. Ta pratyaya? Kta pratyaya. So when we are writing, say for example, pad parishayas, usually we are writing a lakara and a gana and so forth. But Yes. when there is a krudant padam asti, tari ka vadati, prayoga vadati, category or You can mention it as kta pratyaya of the a upasarga vru dhatu, and whether you mention the gana and all, it is up to you. If you remember the gana of the vru pratyaya of the vru dhatu, you can mention. But normally for the lakaras, we give the lakara detail and prathama purusha, madhyama purusha, all that will come. Here that purusha will not be there, only kta pratyaya and the upasarga and the dhatu and okay. linga and vachana. If you write, it is enough. Here it is used, here it is in the napumsaka. Why? Because jnanam avritam, jnanam is in napumsaka. In karmani prayoga, the karma padam, the verb follows the karma padam. Since the karma padam is napumsaka, avritam also is in napumsaka. Astumat Bhagini. It makes sense now, because I was looking into the wrong direction for the whole thing, and with the dhatu it was not matching, but it is churadigane asti. With the meaning
it falls into Churadigana. Okay. Dhanyavad Bhagini. Astu. So the next shloka, Lakshmi Bhagini, patitum ichchati va? Sri अस्तु Lakshmi. भगिनि इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् इन्द्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैः विमोहयति एष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् एषः. एषः अस्तु. एषः विसर्गलोपः वा अस्तु एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् पदपरिचय. इन्द्रियाणि नपुंसकलिङ्ग पदपरिचय वा इन्द्रियाणि नपुंसकलिङ्गः प्रथमा वा प्रथमा विभक्ति प्रथमा बहुवचनं मनः मनस् सकारान्तः मनस् शब्दः मनः इति प्रथमा वा भगिनि प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अत्र. प्रथमा एकवचनं बुद्धिः इति स्त्रीलिङ्गं वा इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः बुद्धिशब्दः प्रथमा एकवचनं अस्य इति षष्टि एकवचनं पुल्लिङ्गः सर्वनामशब्दः इदं शब्दः अधिष्ठानम् इति न अधिष्ठान अकारान्त नपुंसकलिङ्गः एव. अकारान्त नपुंसकलिङ्गः अधिष्ठान शब्दः प्रथमा एकवचनमेव खलु अधिष्ठानम् उच्यते द्वितीय वा प्रथमा ekavachanam eva, but any time for napumsakalinga shabdas we can always check after writing the anvaya, because we have to see whether they are prathama or dvitiya. अधिष्ठानम् उच्यते इति अस्य अधिष्ठानम् उच्यते इति द्वितीय इति अहं मन्ये महोदय. उच्यते again is karmani prayoga kada. कर्मणि ओके अस्तु प्रथमा एव प्रथमा विभक्ति प्रथमा एव एतैः तृतीय बहुवचनं सर्वनामशब्दं दकारान्तः एतत् शब्दः विमोहयति इति वि इति उपसर्ग मुह धातुः लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनं निजन्तं एषः दकारान्तः एतत् शब्दः प्रथमा एकवचनं ज्ञानं नपुंसक ज्ञानम् अकारान्तः ज्ञानशब्दः प्रथमा एकवचनं आवृत्य इति लबन्त अव्ययम् देहिनम् इत्यर्थे देहिन् नकारान्तः देहिन् शब्दः द्वितीया वा भगिनि अत्र द्वितीया अपि स्वीकर्तुं शक्नोति, but we'll see once again after the anvaya. Okay. Jnanam avritya, there jnanam will be dvitiya vibhakti. Jnanam avritya, because jnanam is the karma pada of avritya, there it has to be in dvitiya only. Okay. This one we shall see after we see the anvaya. इन्द्रियाणि पदार्थः इन्द्रियाणि नेत्रादीनि मनः चित्तं बुद्धिश्च धीः च अस्य एतस्य कामस्य अधिष्ठानम् आश्रयः उच्यते कथ्यते एषः कामः एतैः एभिः ज्ञानम् आवृत्य आच्छाद्य देहिनं शरीरिणं
విమోహయతి వివిధం మోహయతి Hmm. వివిధం మోహయతి అంటే he desires many things వా Vividham mohayati. Correct. అన్వయః ఇంద్రియాణి మనః బుద్ధిశ్చ అస్య అధిష్టానం ఉచ్యతే ఏషః కామః ఏతైః జ్ఞానం ఆవృత్య దేహినం విమోహయతి Hmm. ఆకాంక్ష ఉచ్యతే ఇది క్రియాపదం కిం ఉచ్యతే అధిష్టానం ఉచ్యతే కస్య అధిష్టానం ఉచ్యతే అస్య అధిష్టానం ఉచ్యతే కాని చ అస్య అధిష్టానం ఉచ్యతే ఇంద్రియాణి మనః బుద్ధిశ్చ అస్య అధిష్టానం ఉచ్యతే విమోహయతి అపరం క్రియాపదం కం విమోహయతి దేహినం విమోహయతి కిం కృత్వా దేహినం విమోహయతి ఆవృత్య దేహినం విమోహయతి కిం ఆవృత్య దేహినం విమోహయతి జ్ఞానం ఆవృత్య దేహినం విమోహయతి కైః జ్ఞానం ఆవృత్య దేహినం విమోహయతి ఏతైః జ్ఞానం ఆవృత్య దేహినం విమోహయతి కః ఏతైః జ్ఞానం ఆవృత్య దేహినం విమోహయతి ఏషః కామః ఏతైః జ్ఞానం ఆవృత్య దేహినం విమోహయతి తాత్పర్యం పంచేంద్రియాణి మనః బుద్ధిః చ కామస్య ఆశ్రయాः సంతి ఏషః కామః ఏభిః పంచభిః ఇంద్రియైః జ్ఞానం ఆచ్ఛాద్య శరీరం విమోహయతి Hmm. వ్యాకరణం సంధిః మనోబుద్ధిః మనః ప్లస్ బుద్ధిః విసర్గ సంధి సకార రేఫః ఉకారః గుణః బుద్ధిరస్య బుద్ధిః ప్లస్ అస్య విసర్గ సంధి రేఫః విమోహయత్యేషః విమోహయతి ప్లస్ ఏషః యణసంధి ఏతైః విమోహయతి ఏతైః ప్లస్ విమోహయతి విసర్గ సంధి రేఫః కృదంతః అధిష్టానం అధిః అధి ప్లస్ స్థా ప్లస్ ల్యుట్ అధికరణే Hmm. ఆవృత్య ఆంగ్ ప్లస్ వృత్ వృతు ప్లస్ ల్యప్ Hmm. So here, if you see adhi plus tha and lyut pratyayam adhikarane, we discussed, we are doing in the Karaka class how adhi will change. So here adhishtanam also would have been, this is the adhara. It should have got the adhikarana karakam. But because of the adhi upasarga, it will get the karma sanya and it will get dvitiya vibhakti. So for that reason it got dvitiya vibhakti. But the meaning still is indicating adhikaranameva. So that is why in the brackets that adhikarane is given. So even when we say Parvati Kailasam adhitishtati, so Kailasam will still be adhikarane only. Though it is getting the dvitiya vibhakti, the purpose that it is, the meaning that it is contributing is still adhikarana only. So such things we can observe and understand better now that we are doing the Karaka Sutras and why a word gets the dvitiya vibhakti. Not because it is a karma karakam, but still because of it still indicates adhikaranam only, but because of certain Paniniya Sutras, this adhi prefix is giving it the dvitiya vibhakti. So adhishtanam we can look at it in that way. So here what do we have? The kriya padani are uchyate and vimohayati. Uchyate. So uchyate means is being said. What is being said? That manaha indriyani buddhihi cha asya adhishtanam. So adhishtanam means the residing place. So what is the residing place? Buddhi, indriyani and manaha. Of what? Asya. Here asya indicates kamasya. Kamasya adhishtanam indriyani manaha buddhihi iti uchyate. So uchyate means it is being told. Told by whom? By some scholars. So that kartrupadam is not given here. But what will buddhi, manaha and indriyani be? The karma padam. They will become the karma padam. So buddhihi adhishtanam iti uchyate. So buddhi is the adhishtanam for the karma. Asya karmasya adhishtanam iti uchyate. This has been said. So buddhi, manaha and indriyani, all these three will be karma padams. They are the adhishtanam. Adhishtanam again is indicating the place where these where the kama resides. So it will become the
Vidheya Visheshana. Even karma words can have Vidheya Visheshana, not only the Kartrupadams. We have seen many examples of how a Kartrupadam can have a Vidheya Visheshana, which is also called Kartru Samana Adhikaranam. Here, Adhishtanam will become Vidheya Visheshana of Buddhi and Manaha and Indriyani. For all those three, this will become the Vidheya Visheshana. But we can also refer to it as Karma Samana Adhikaranam for you to understand that it is equivalent to the Karma Padam. So, Buddhihi Kamasya Adhishtanam iti uchyate. Iti uchyate. Okay. So, Adhishtanam will be the Vidheya Visheshana. But for all three, Buddhi, Manaha and Indriyani. So by this, so where does Kama reside? We have seen what Kama is. We have seen the form, how, in what stages it can be there. And then we have seen how it will engulf the Jnanam of a scholarly people, and how the different forms, it is identified by the different forms it takes. It is the constant enemy of a person. It is impossible to satisfy it. It has a very big hunger. All these qualities have been told in the previous shlokas. Now, where does it reside? It resides in the Indriyas, in the Manas, and in the Buddhi of the person. So Indriyani, how? Because when you like something to eat, the taste, it will again, you again want to eat. So Indriyas are the direct contact with whatever we are experiencing. So in the Indriyas, it will be there. Going one step upward, Manaha. So what is controlling the Indriyas? The Manas. But sometimes the Manas also gives into this Kama. So the Kama resides in the Manas also. And in the Buddhi. Buddhi means Vivekam. Only when we lose Vivekam, we give in to all these desires. So in the Buddhi also, the Kama resides. So these are different levels. In Indriyas, it will definitely be there. Because Indriyas by themselves cannot think. They cannot think that, okay, I am giving in to this, I have to control. Manas, to some extent, Manas is the one that can control the Indriyas. But it is there in all three, in three different levels. So that is what the first line is saying. The second line, Vimohayati, means it is putting the person into delusion, into illusion. Eshaha Vimohayati. Dehinam Vimohayati. Vimohayati again is a niche, right? It is a niche pratyayam. So Dehinam, it is Eshaha here indicates again the Kamam. Eshaha indicates the Kama here. So this Kama, Dehinam Vimohayati. By what? By these three, by the Indriyas, Manas and Buddhi. By these three, using these three, it will cover the Jnanam and it will put the Dehinam, means Atma. He who has a Deha is called Dehin. So Dehinam, a Shariram dharinchina danni, ante Atmani. Atmani, it will put in illusion. Maya chestundi, Vimohayati. So Eshaha is the Kartrupadam here. And Dehinam will be the Karmapadam. Etaihi Avritya. Etaihi here indicates the using these three. It is used in the Karanakarakam sense. By these three, using these three things, the Indriyas and the Manas and the Buddhi, with these three, it will cover the Jnanam and it will put the Dehinam in the confused state, Vimohayati. So Avritya is Purvakala because it is a Lyabanta. Swanta and Lyabantas will be considered as Purvakala when we are marking the Karaka relations. It is not a Karaka relation, Karaketara, but when we are doing the relation in, graph. And then Jnanam Avritya. So Jnanam will be the Karmapadam of Avritya. By what is it covering up the Jnanam? Etaihi. Using these three as the instruments. So Etaihi will be the Karana Karakam here of Avritya.
Etaihi will be Karanakarakam of Avritya. Jnanam will be Karmakarakam to Avritya. Eshaha is the Kartripadam to both Avritya and Vimohayati. So the Kama will cover the Jnanam using these three as the instruments, and it will put the Dehinam in confusion. Dehinam Vimohayati. So that is the second part of the sentence. So here we have the sandhis are fine. Adhishthanam, adhi and sthadhatu, lyut adhikarane. We discussed that already. And avritya is a lyabanta. So a upasarga vrit dhatu, lyabanta of that. Any questions? ఇక్కడ కన్ఫ్యూజింగ్ ద దేహినం మీన్స్ ద దేహి షుడ్ టేక్ భగిని. Dehin shabdasya. దేహిన్ ఇత్యర్థే ద ఆత్మ విచ్ ఇస్ ఇన్సైడ్ ద దేహం. Yes, correct. नमस्ते मैडम. Namaste. Namaste. अत्र विमोहयति, कः विमोहयति can also start no from reverse way. Yes. And need not become vimohayati kim kritva kim kaihi then kaha. We can start from kaha vimohayati also can be done, no? Yesha kama. Yes, Anvaya you can write however possible you can write. But finally you should get that what is intended by that sentence. But you can definitely write kaha vimohayati, kamaha vimohayati. That will be easy to, for in my understanding. Kam vimohayati, dehinam vimohayati. Kim kritva avritya vimohayati. Kam avritya, anam avritya, kena avritya, etaihi avritya. Like that you can write. Yes. Here in this book what I have seen is Bhagini, they have given in so many ways that you can do it in any way you are comfortable with. Yes, we can do it in any way. That is what I'm saying. Even I don't follow one particular order. I try to focus on the important part of the shloka. What is this shloka finally trying to tell us? So we can write it in any way, but finally that Anvaya should come out and we should have covered all the information given in the shloka in this Akanksha Paddhati. As long as we cover that and some kind of sequence is maintained, it is okay. Because even when we are speaking, the sequence of the words can be changed without affecting the meaning. Similarly, here also we can do the same. Okay. Next, Sulochana Bhagini, patitum ichchati va? क्षम्यतां मन्ये स्वास्थ्यं किञ्चित् सम्यक् नास्ति. आमां चिन्ता मास्तु. भारती भगिनी और श्रीदेवी भगिनी. నేను చదువుతానండి. తస్మాత్ త్వం ఇంద్రియాణి ఆదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్నానం ప్రజహి హి ఏనం జ్ఞానం విజ్ఞాననాశనం. తస్మాత్ దకారాంత ఇది అవ్యయం కింద తీసుకోవచ్చు కదా మేడం? తస్మాత్ తీసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ తద్ శబ్దస్య ఏవ కదా, అట్లా కూడా తద్ శబ్దస్యే తీసుకోండి. తస్మాత్ తద్ శబ్దస్య ఏవ. ఓకే. తత్సప్తము పంచమి విభక్తి ఏకవచనం. త్వం అంటే మనకి యుష్మ శబ్దము, సర్వనామ శబ్దము ఏకవచనం. ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం. ఇంద్రియాణి నపుంసకలింగము, ప్రథమా విభక్తి బహువచనము. అగైన్ ప్రథమాన ద్వితీయ అనేది మనం అన్వయాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ అయితే మనకి ద్వితీయాలకు వెళ్తుందండి. ఇక్కడ ద్వితీయాలకు వెళ్తుంది. ఇట్ విల్ బికమ్ ద్వితీయ బికాజ్ ఇంద్రియాణి నియమ్య, కంట్రోల్ ద ఇంద్రియాస్. ఇట్ విల్ బికమ్ కర్మపదం టు నియమ్య. నెక్స్ట్ ఆదౌ అన్నది ఇది
ఆదౌ అన్నది ఇది కూడాను మనకి అవ్యయం కింద తీసుకొచ్చాం మేడం ఇక్కడ దీనికి. ఆహా, ఆదౌ ఆది ఆది శబ్దము శబ్దము సప్తమి సప్తమి ఏకవచనం. సప్తమి ఏకవచనం లైక్ హరి శబ్దం. హరి శబ్దం. ఓకే. నియమ్య ఇది లెబంతము. భరతర్షభ ఇది సంబోధన ప్రథమ ఏకవచనము. పాప్నానం పాప్మానం ఇది షష్ఠీ విభక్తి. ద్వితీయ విభక్తి. ద్వితీయ విభక్తి బహువచనం. ఏకవచనం. తర్వాత ప్రజహి అంటే తెలియదు మేడం. ధాతువు ప్ర ఉపసర్గ హన్ ధాతు. అచ్చా. లోట్ల మధ్యమ పురుష ఏకవచనం. బికాస్ త్వం ఇస్ దేర్ నో, సో త్వం ప్రజహి. ఓకే. మధ్యమ పురుష ఏకవచనం. తర్వాత ఏనం ప్రథమ పురుష. హీ ఉంది అది అవ్యయం. తర్వాత ఏనం ఇది ఏనం శబ్దము మనకి ఇదం శబ్దము ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. పుంలింగం. జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. అప్పుడు జ్ఞానము విజ్ఞానము ఇవి రెండు కూడా నపుంసక లింగాలు. ఇది సమస్త పదం కాబట్టి యు డోంట్ హ్యావ్ టు సెపరేట్ ద వర్డ్స్. జ్ఞాన నాశన. ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనము. ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. దీని తర్వాత మనకి పదార్థ భరతర్షభ భరత శ్రేష్ఠ తస్మాత్ తేన హేతున త్వం ఆదౌ ప్రథమం ఇంద్రియాణి నేత్రాదీని నియమ్య నిగృహ్య జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం సమస్త విజ్ఞాన నాశనం ఏనం ఇమం పాప్మానం పాపం ప్రజహి త్యజ్. అన్వయః భరతర్షభ తస్మాత్ త్వం ఆదౌ ఇంద్రియాణి నియమ్య జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం పాప్మానం ఏనం ప్రజహి. ఆకాంక్ష త్వం ప్రజహి. ఇక్కడ ప్రజహి అంటే అర్థం మనకి ఎలా తీసుకోవాలి మేడం? ప్రజహి అంటే విడవడము అని తీసుకోవాలా, వదిలిపెట్టడము తీసుకోవాలా? వదిలిపెట్టడము. ఎస్, వదిలిపెట్టడం అంటే హన్ ధాతు ఇస్ టు కిల్. సో యు ఆర్ డిస్ట్రాయింగ్ యువర్ పాపమ్స్. ఇన్ దట్ సెన్స్ యూ కెన్ టేక్ త్యజ ఆర్ యు లీవ్ ఆర్ రెండు విధాలుగాను తీసుకోవచ్చు. త్వం కం ప్రజహి త్వం ఏనం ప్రజహి. Or this wrong path, you leave this wrong path. In that sense also you can take. Okay. అంటే మనం అప్పుడు అదే వదిలిపెట్టడం అన్నట్టుగానే అర్థంలో తీసుకోవచ్చు. You can take it that way. ఓకే. త్వం కం ప్రజహి త్వం ఏనం ప్రజహి త్వం కీదృశం ఏనం ప్రజహి త్వం పాప్మానం ఏనం ప్రజహి. త్వం పునః కీదృశం పాప్మానం ఏనం ప్రజహి త్వం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం పాప్మానం ఏన ప్రజహి. త్వం కిం కృత్వా జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం పాప్మానం ఏనం ప్రజహి త్వం నియమ్య జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం పాప్మానం ఏనం ప్రజహి. త్వం కాని నియమ్య జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం పాప్నం ఏనం ప్రజహి. త్వం ఇంద్రియాణి నియమ్య జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం పాప్మానం ఏనం ప్రజహి. త్వం కదా ఇంద్రియాణి నియమ్య జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం పాప్నం ఏనం ప్రజహి. త్వం ఆదౌ ఇంద్రియాణి నియమ్య జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం
पाप्मानं येन प्रजहि कस्मात् त्वम् आदौ इन्द्रियाणि नियम्य ज्ञानविज्ञानं पाप्मानं येन प्रजहि तस्मात् त्वम् आदौ इन्द्रियाणि नियम्य ज्ञानविज्ञाननाशनं पाप्मानं येन प्रजहि अस्मिन् श्लोके सम्बोधनं पदं किं भरतर्षभ तात्पर्यम् अर्जुन अतः भवान् आदौ सर्वाणि इन्द्रियाणि संयम्य समस्तविज्ञाननाशकम् एतत् पापं त्यजतु ఇదేంటి మన రామానుజీయ మతం అంటే రామానుజుల వారి మతం ప్రకారముగానే జ్ఞానం ఆత్మస్వరూప విషయం జ్ఞానం విజ్ఞానం ఆత్మస్వరూప వివేక విషయం జ్ఞానం సంధి ఇంద్రియాణ్యాదో ఇంద్రియాణి ప్లస్ ఆదో ఎణసంధి హ్యూనం హీ ప్లస్ ఏనం ఎణసంధి సమాసం భరతర్షభ భరతః ఋషభః ఇవ ఉపమిత సమాస ఉపమిత సమాసం అంటే ఉపమాన జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం జ్ఞానంచ విజ్ఞానంచ జ్ఞాన విజ్ఞానే ద్వంద్వ సమాసం జ్ఞాన విజ్ఞానయో నాశనం తత్ షష్ఠీ తత్పురుషం కృదంతః నియమ్య నీ ప్లస్ యం ప్లస్ ల్యప్ నీ ఉపసర్గ ధాతు అస్తు so here prajahi is the main kriya padam prajahi and so prajahi is to leave. So here tvam is already there, that is the kartrupadam. So tvam prajahi, tvam kam prajahi, papmanam prajahi. Here they have given enam as the primary karma padam, but you can take papmanam as the primary karma padam and enam as a visheshanam. This path of sin, this path of sin you can leave, like that we can say. That also we can say. Okay, so tvam papmanam prajahi. Kidrisham papmanam enam papmanam jnana vijnana nashanam papmanam. So this path is destroying the jnana and vijnana of yours. So that kind of path you leave. By how do I leave that? Niyamya, by controlling what? Indriyani. So niyamya will be purvakala, indriyani will be karmapadam to niyamya. And adau here is adhikarana. It is indicating the time. Kaladhikarana we can say. Means first. So tasmat here will be like a connecting word from the previous sentence in the previous shloka. In the previous shloka what was told that this kama is the place where it resides. Sorry, kama resides in the indriyas and manas and buddhi. And using these as instruments, it is covering up the jnanam of the jnaninaha, and it is putting him in confusion. So that is why tasmat, because what is kama doing? It is residing in your indriyas, in your manas, in your buddhi. So that is why what you have to do first is control your indriyas and leave this papam. By controlling your indriyas, it will become easy for you to leave this kamam, this path of giving into the kama. So that is the karaka relations of this shloka anvayam. Jnana vijnana nashanam, here in the Ramanujiya matam, jnanam atmaswarupa vishayam jnanam, vijnanam atmaswarupa viveka vishayam jnanam. So how they differentiate between the two is, jnanam is what you understand when a guru is explaining about atmaswarupam. Okay, right now we are learning whatever the guru is saying, we are trying to understand. That will be the jnanam. Vijnanam will be once after you do the practical. There is theory and practical for every subject, right? So theoretically somebody will explain something to you, like how to cook or how to drive. All these they will tell you theoretically. To some extent you will understand, but only after you do the practical of it, you will completely understand the ins and outs. Certain aspects cannot be explained theoretically. We have to experience that.
because those situations cannot be simulated in the theoretical aspect. So those only when we experience them ourselves, we will get some additional knowledge, the complete knowledge that is referred to as Vijnanam, and Jnanam is the practical knowledge we can take. Okay, so in the Ramanujiya Matam, that is how it is explained. So Bharatarshabha, Bharataha Rishabhaha iva. So this is the Bharata is compared to Rishabhaha. So Upamanam. So Upamana Uttarapada Karmadharaya Samasa we can tell. Jnana Vijnana Nashanam. So first Jnanam cha Vijnanam cha. Dvandva Samasa. Iteretara Dvandva. Anantaram Jnana Vijnanayoho Nashanam. The destruction of the Jnana and Vijnana. So it is Shashti Tatpurusha. And the Kridanta is a Lyabant. Lyap. Yeah, Lyabanta. Ni Upasarga Yam Dhatoho Lyabanta. Any questions in this మ్యామ్ shloka? ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే మనకి క్రియాపదము తిగంత పదం ఉన్నప్పుడు ముందు దాన్నే మనం క్రియాపదం కింద వేసుకోవాలి అన్న రూల్ ఏం లేదా అండి? తీసుకోవచ్చు దాన్ని ప్రజహి అదే ఇక్కడ అంటే మనం అదే మీరు పాపమానం కూడా తీసుకోవచ్చు అన్నారు కదా, మనం అంటే అందుకనే డౌట్ వచ్చింది. No, I didn't say papmanam we'll take it as kriyapadam. I said we can take it as the primary karma padam. Karma padam annara. Okay. Here in our book enam is given, no? So prajahi enam prajahi. So they gave enam as the primary karma padam. But what I was saying is, since it is a sarvanama shabdam, we can take it as Sheshana to papmanam, and we can take papmanam as primary karma padam, I said. Okay. నేను విన్నల్ల పొరపాటు పడ్డాను. Yes. Prajahi only is the kriyapadam. Kriyapadam. Okay. Right. Thanks, Andy. Yeah. Any other questions? Okay. So the next shloka, Ramadevi Bhagini. अहं पठामि महोदय. Bharati Bhagini patatu. Anantaram Ramadevi Bhagini. इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः. पदच्छेदः. इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धिः यः बुद्धेः परतः तु सः. ఇంద్రియాణి నపుంసకలింగము బహువచనము. పరాణి also నపుంసకలింగము బహువచనము. ఆహుః బృధాతుః ప్రథమ పురుష బహువచనం. ఇంద్రియేభ్యః అకారాంత నపుంసకలింగ శబ్దము పంచమి బహువచనం. పరం అకారాంత నపుంసకలింగము. మనః సకారాంత నపుంసకలింగము ప్రథమ ఏకవచనం. మనసః సకారాంత నపుంసకలింగ శబ్దము పంచమి ఏకవచనం. తు అవ్యయం. పరా ఆకారాంత స్త్రీలింగ ప్రథమ ఏకవచనము. బుద్ధిః ఇకారాంత స్త్రీలింగ ప్రథమ ఏకవచనము. యః ప్రథమ ఏకవచనం. దకారాంత యద్ శబ్దస్య ప్రథమ ఏకవచనం. దకారాంతం యద్ శబ్దం ప్రథమ ఏకవచనము. బుద్ధేః ఇకారాంత స్త్రీలింగ పంచమి ఏకవచనము. పరతః ఇది అవ్యయం. పంచమి ఏకవచనం. అవ్యయం. This we can take it as అవ్యయం. అవ్యయం. తు అవ్యయం. సహ ప్రథమ ఏకవచనం. పరతాత్ కదా, పరాశబ్దస్య పంచమి will be పరతాత్. So that will not work here. Paratah avyayam. It will, the meaning wise it will still be same, but
avyayam also is there. पदार्थः इन्द्रियाणि नेत्रादीनि पराणि उत्कृष्टानि आहुः कथयन्ति इन्द्रियेभ्यः नेत्रादिभ्यः परम् आकृष्टं मनः तु चित्तं मनः पुनः मनसः चित्तात् परा उत्कृष्टा बुद्धिः धीः यः बुद्धेः तु यः धियः तु परतः आकृष्टः वर्तते सः आत्मा। अन्वयः इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसः परा बुद्धिः यः बुद्धेः परतः सः आत्मा अस्ति। आकांक्षा आहुः कानि आहुः इन्द्रियाणि आहुः इन्द्रियाणि कीदृशानि आहुः इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियाणि पराणि आहुः पुनश्च किं परम् इन्द्रियाणि पराणि आहुः मनः परम् इन्द्रियाणि पराणि आहुः केभ्यः मनः परम् इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः मनः परम् इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः मनः परम् पुनश्च का परा इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः मनः परम् बुद्धिः परा इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः मनः परम् अस्मात् बुद्धिः परा इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः मनः परम् मनसस्तु बुद्धिः परा इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः मनः परम् मनसस्तु बुद्धिः परा पुनश्च परतः कः इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः मनः परम् मनसस्तु बुद्धिः परा परतः सः इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः मनः परम् मनसस्तु बुद्धिः परा कस्याः परतः सः इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः मनः परम् मनसस्तु बुद्धिः परा बुद्धेः परतः सः इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः मनः परम् मनसस्तु बुद्धिः परा यः बुद्धेः परतः सः कः इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः मनः परम् मनसस्तु बुद्धिः परा यः बुद्धेः परतः सः आत्मा। तात्पर्यम् इन्द्रियाणि उत्कृष्टानि वदन्ति इन्द्रियेभ्यः मनः उत्कृष्टम् मनसः बुद्धिः उत्कृष्टा बुद्धेः अपेक्षया आत्मा आकृष्टः वर्तते। व्याकरणं सन्धिः पराण्याहुः पराणि प्लस आहुः यण् सन्धिः आहुरिन्द्रियेभ्यः आहुः प्लस इन्द्रियेभ्यः विसर्गसन्धिः रेफ बुद्धिर्योः बुद्धेः बुद्धिः प्लस यः विसर्गसन्धिः रेफ यः प्लस बुद्धेः विसर्गसन्धिः सकारः रेफः उकारः गुणः मनसस्तु मनसः प्लस तु विसर्गसन्धिः सकारः परतस्तु परतः तु विसर्गसन्धिः सकारः तद्धितान्तः परतः परा प्लस तसिः प्रथमा विभक्त्यान्त स्वार्धे तसिः Tasil pratyayam antaru danni. Yeah, that is also a kind of tadhita pratyaya. Okay, but it has meaning. तसिल् तसिः द्वौ समानमेव Chinna difference undi, but I have to check on that again. But it is used mostly as an avyayam only. It will not take the vibhakti rupani. And it has the same meaning as the panchami vibhakti, ekavachanam. So that is why we say, no, gramataha. Also you can say, gramat agacchati, gramataha agacchati. Both mean the same. So it will have meaning as panchami vibhakti. Yeah, it does not change forms like the vibhakti, like the tad shabdasya. So here we have the kriya padani ahuhu. Ahuhu is the only kriya padani that we have, right? But indriyani parani ahuhu. So indriyani parani ahuhu means, what does it mean? They are like
Utkrishtani, ante goppavi ani. Indriyas are very considered to be very great. Why? Because through Indriyas only we are able to perceive the world. This world only through Indriyas. If that Indriya is not there, you are not able to perceive. If our nose is not working, we cannot smell anything. We cannot smell the food that we eat. We cannot smell the flowers around us. And all these give that, by smelling the food also, your appetite will increase, right? Only when you are eating, all this is part of it. Being able to smell, being able to taste, being able to see. When all these work fine, also you will get that satisfaction of satiating your hunger. So the Indriyas, of course, it should not be confined only to that. We should be able to perceive even more than these simple things. We have to use our Indriyas to be able to perceive even more important things than just, the things around us. But these are the only sources through which we are able to perceive the world around us. And to be able to lead a life as a human, we need this. We need these Indriyas. So Indriyas are considered as a very good things that we have. So Indriyani Parani, that is what is being said, Ahuhu. So Indriyani is the Kartrupadam here. Parani also is indicating Indriyani. So we can call it as Vidheya Visheshana or Kartru Samanadhikaranam. Anantaram, Indriyebhyaha Param Manaha or Indriyebhyaha Manaha Param is what is given. Here the Kriya Padam is not given. You can take either Ahuhu or Asti. You can take any of these as Adhyahritam and split it into different sentences. So Indriyebhyaha Manaha Param. Manaha is a Napumsakam. So Param is also taken as Napumsakam. Okay. In the previous case also, Indriyani Napumsaka Bahuvachanam. So Parani also Napumsaka Bahuvachanam. Here Manaha is Ekavachanam. So Param is also taken in Ekavachanam. So Indriyebhyaha, compared to the Indriyas, Manaha Param Asti. Okay. So Manas is better than or greater than the Indriyas. Why is Manas greater than the Indriyas? Because it controls the Indriyas. When we say no, the Indriyas are asking, your tongue is asking, I want to eat that sweet, I want to eat that sweet. But in our mind, if we say no, I'm not going to eat today, then the tongue will keep quiet. It cannot do anything by itself. So the Manas has control over the Indriyas. So Manas is said to be greater than the Indriyas. Anantaram Manasaha Buddhihi Para Asti. Buddhihi is a Strilinga Shabda. So Para is also taken in Strilinga. Manasaha. Here Manasaha is in Panchami Vibhakti. Manas Shabdasya Panchami Ekavachanam. So compared to Manas, Buddhi is even more greater. Why? Because Buddhi is the Vivekam. So through Viveka, so Manas by itself, when will it say or how will it say? It can control the Indriyas. But when to control, when not to control, that Vivekam is given by Buddhi only. So your Buddhi says, okay, for the last 5 days, you have not eaten any sweet. So today you can eat. You can afford to eat some little small sweet. So then the Manas will give permission. So Buddhi has given permission to the Manas and Manas gives permission to the Indriyas and then Indriyas will enjoy. So in that way, Manasaha Buddhihi Para Asti. So Asti you can take it as Adhyahritam. Anantaram. Anantaram kim dattamasti here. Buddhehe yaha parataha asti saha atma asti. So what is greater than Buddhi? That which is greater than Buddhi is nothing but the Atma. Saha. Here Saha indicates Atma. In the shloka only Saha is given. But what that Saha means is Atma. So we can take Atma as Adhyahritam. Even in the Anvaya it is given. Atma is given as Adhyahritam.
and all the three are given in one sentence, so we split it. So in Anvaya, you can feel free to split the sentences into as many simple sentences as possible, because the purpose of doing Anvaya is to be able to understand the shloka without any kind of doubt. So there is nothing wrong in splitting the sentence. You don't have to, because here in the Anvaya they gave it as only one sentence. Indriyebhyaha param manaha, manasaha para buddhihi, yaha buddhehe parataha saha asti, atma asti. So because it is given like that, you don't have to try to only stick with that. In Anvaya, that is fine. But when you are writing the complete analysis, we can split it and use adhyahritams of the default kriya padams like asti or bhavati or such things. Here saha is indicating atma. So that which is greater, yaha buddhehe parataha. So that which is greater than buddhi is nothing but atma, saha. So buddhehe yaha. So buddhehe will be connected to yaha as the Panchami Vibhakti. Buddhehe is Panchami Vibhakti, yaha asti. So compared to buddhi, that which is greater than buddhi, whatever is there, that is nothing but the atma. And why is atma considered greater than buddhi? We will see in the next shloka. I think it will be given, because atma is the one that is untouched by any of these. So only because of the atma only, the buddhi, we use this buddhi as a tool to put ourselves on the right path. Okay. So here we have the sandhis are all are visarga sandhis, and parataha is a tasi. So tasihi, tasil, there are certain pratyayas of these are all the tadhitanta pratyayas used. Just remember that these are comparable to the Panchami Vibhakti, like how we use gramat balaha agachati, gramataha. We use, no, you studied that in Abhyasa Pustakam level itself, even in Pravesha level. So that is nothing but a pratyayam, a tadhitanta pratyayam. Any other questions? So here, Indriyani Parani Ahuhu. Parani will be Kartru Samanadhikaranam or Vidheya Visheshana to Indriyani. Indriyebhyaha Manaha Param Asti. So Param again will be Vidheya Visheshana to Manaha. Manasaha Buddhihi Para Asti. Para will be again Vidheya Visheshana to Buddhihi. And Saha Atma Asti. So here Atma will be Vidheya Visheshana to Saha. We are taking it as Adhyahritam, but still it is required, and it will be the Vidheya Visheshana. If we simply say Saha Asti, nobody will understand unless they know the context. So here, contextually, Atma is what is being referred to. So we have to take Atma as Adhyahritam, and that will become the Vidheya Visheshana. Sometimes it is important also. It is not optional to take Adhyahritam of certain verbs or words. It is mandatory also, because the purpose of our Anvaya Rachana is to give complete meaning of the shloka. So it is important sometimes to mention what is being referred when it is not clear in the shloka. Okay. Any questions in this shloka? Buddhi karmanusarini kila. Yes, buddhi will follow the karma, correct. But that only is given in the next shloka. Yes, buddhi will follow your karmas. Whatever karmas we have done in the past, that will come back. And according to that only your buddhi will go. Because you have done something bad, you have to undergo certain, what do you say? What is that word I'm looking for? The resultant of that karma that you have done in the past. So you have to pay for it, whether it is good or bad. So accordingly only your buddhi comes, because of the karmas that you have done in the past. Sometimes you have that impulsive need to do certain things, but that is when we have to control it. Just because it is the result of the karmas, we cannot simply say
okay, my buddhi is going as per the karmas that I have done in the past, we cannot leave it at that. It also has viveka. So we have to step in. That is when we step in and look at, okay, maybe my past karmas are driving me to do this, but this is not right. If I continue doing this, then this will continue forever. So there is no way of breaking it up. So that is when we have to use our vivekam, and we have to again control the buddhi also. So this is not what I want to do right now. Maybe I am destined to do it, but I have to step in and at least try to not do it. So we cannot simply say this is because of my past karmas. So that is why I'm having this impulsiveness of doing this, and we simply cannot go ahead. When your mind is telling, this is wrong, then we have to, take a pause and again make a decision about whether to go ahead with it or not. In the next shloka, I think that is what is being said. We'll see. So who would like to read? I think Rama Devi Bhagini. Namaste Bhagini. Namaste Bhagini. Evam buddhev param buddhva samstabhyatmanamaatmana jahi shetrum mahabaho kamarupam durasadam. Evam buddhehe param buddhva samastabhya atmanam atmana jahi shetrum mahabaho kamarupam durasadam. Evam avyayam बुद्धेः इकारान्त पंचमे एकवचनं इकारान्त पंचमे एकवचनं परम మేడం మీరు చెప్పండి పర శబ్ద అకారాంత నపుంసకం బుద్ధ్వా త్వాంత్ ప్రత్యయం అండి క్వా ప్రత్యయం బుద్ధ్ ధాతు సంస్తభ్య లెప్ అండి ఇది ల్యబంత ఆఫ్ स्तंभ धातु सम उपसर्ग स्तंभ धातु అంటే వశం what it means is to get it under control. आत्मन शब्द नकारांत पुंलिंग द्वितीय एकवचनम आत्मना सेम नकारांत पुंलिंग तृतीय एकवचनम जहि क्रियापदम हन् धातोः लोट् लकार मध्यम पुरुष एकवचनम क्षेत्रम ऋकारांत शब्दम उकारांत पुंलिंग द्वितीय एकवचनम महाबाहो संबोधन एकवचनम कामरूपम कामरूप शब्दम द्वितीय एकवचनम अकारांत पुंलिंग प्रथम एकवचनम here rupam is given, no, then it has to be dvitiya. Adi dvitiya ekavachanam. Durasadam also same. Yes. Ante. Mahabaho dirghabaho evam itham buddhehe dhiyah param utkrushtam buddhva vijnaya atmana svena atmanam swam संस्तभ्य नियम्य कामरूपम तृष्णारूपम दुरासदम दुर्जयम क्षेत्रम वैरिणम जहि नाशय. अन्वयः महाबाहो एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा आत्मना आत्मानं संस्तभ्य कामरूपम दुरासदम क्षेत्रम जहि. जहि क्रियापदम कम जहि शत्रुम जहि कीदृशं शत्रुम जहि कामरूपम शत्रुम जहि कामरूपम पुनश्च कीदृशं शत्रुम जहि कामरूपम दुरासदम शत्रुम जहि. किं कृत्वा कामरूपम दुरासदम शत्रुम जहि संस्तभ्य कामरूपम दुरासदम शत्रुम जहि. कम संस्तभ्य कामरूपम दुरासदम शत्रुम जहि
आत्मानं संस्तभ्य कामरूपं दुरासदं शत्रुं जहि केन आत्मानं संस्तभ्य कामरूपं दुरासदं शत्रुं जहि आत्मानं संस्तभ्य कामरूपं दुरासदं शत्रुं जहि आत्मना आत्मानं संस्तभ्य पुनश्च किं कृत्वा कामरूपं दुरासदं शत्रुं जहि आत्मना आत्मानं संस्तभ्य बुद्ध्वा कामरूपं दुरासदं शत्रुं जहि आत्मना आत्मानं संस्तभ्य किं बुद्ध्वा कामरूपं दुरासदं शत्रुं जहि आत्मना आत्मानं संस्तभ्य परं बुद्ध्वा कामरूपं दुरासदं शत्रुं जहि आत्मना आत्मानं संस्तभ्य कस्याः परं बुद्ध्वा कामरूपं दुरासदं शत्रुं जहि आत्माना आत्मनं संस्तभ्य बुद्धेः परं बुद्ध्वा कामरूपं दुरासदं शत्रुं जहि आत्मना आत्मानं संस्तभ्य कथं बुद्धेः परं बुद्ध्वा कामरूपं दुरासदं शत्रुं जहि आत्मना आत्मानं संस्तभ्य एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा कामरूपं दुरासदं शत्रुं जहि अस्मिन् श्लोके सम्बोधनपदं किं महाबाहो तात्पर्यम् अर्जुन अनेन प्रकारेण बुद्धेः अपेक्षया आत्मा अत्युत्कृष्टः इति विज्ञाय आत्मना आत्मानं विजित्य तृष्णारूपं दुर्जनं विनाशय व्याकरणं सन्धिः संस्तभ्य आत्मानं सवर्णदीर्घसन्धिः कृदन्तः संस्तभ्य सन् उपसर्ग स्तम्भधातु ल्यप् प्रत्ययम् अस्तु ఓం తత్సది ఒక్క నిమిషం ఇది అయిపోయాక చెప్తురు గాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయాక అప్పుడు అది చదువుదాం. సో హియర్ వి హ్యావ్ జహి యాజ్ ద క్రియాపదం. సో జహి, సో త్వం విల్ బి ద కర్తృపదం. త్వం is not given in this shloka, but you can take it as adhyahritam. So tvam jahi, tvam kam jahi, shatrum jahi. Kidrisham shatrum, durasadam shatrum, kamarupam shatrum. So Durasadam is given as Durjayam, means that which is very, very difficult to win over. Okay, because this Kama is the kind that it is very difficult to win over it. That kind of Shatrum. Durasadam Shatrum, Kamarupam Shatrum. And how do you win over it? Samstabhya, by controlling. Controlling what? Atmanam, by controlling our Atma. With what? Atmana. So here Atmana will be Karanam and Atmanam will be Karma. So here how can we control the Atma with the Atma itself? So here how we can take it as the tool which we are using, Atmana, can be taken as the Buddhi and Atmanam can be taken as Manaha. Okay, so when this Buddhi and Manaha arise to a certain level, that is nothing but the Atma itself. That is nothing but the Atma itself. So whenever we see it is mine, this is my book, this is my house. So here the thing that we are referring to is a thing, literally a thing, a house or a book. But when we say my body, there itself you have recognized. When will you say my body? The my is different from the body. Like how when you say my book, my is different from the book. Book is another padartha. We are declaring the ownership of it. Similarly, when I say my body, then itself internally I know that this body is something different, but it belongs to me. So that differentiation is already there. We have to just realize that we are using it in our daily lives. My finger hurts, my head hurts, so these are all our possessions. So we should not be confused that we themselves are that. So that clarity is already there, but it is not there at the surface level. We keep forgetting and we think that the body is I and I is the body.
So that differentiation we should always constantly remember. And with buddhi we can remember. With buddhi only we can make that kind of visleshana and remember constantly. So, and the manas can be controlled. So here, this again in the next adhyaya, maybe there will be some more clarity given on that. How the Atma can be controlled with the Atma itself, and how the buddhi comes into play alongside with the Atma. All that clarity will come in the later chapters. But for now, what we have to look at is Buddha. What does Buddha mean? Buddha means by experiencing, like how I said earlier, that Vijnanam, Jnanam and Vijnanam. So just knowing is one thing and experiencing it is a different thing. So, Buddhehe param, Buddha, Atmana Atmanam samstabhya, Durasadam Shetrum Jahi. So Buddha, Param Buddha. What is this Param here? It is the Atma. Buddhehe Param, that which is greater than Buddhi. In the previous shloka, it is told that Atma is the one greater than Buddhi. So Buddhehe Param, Buddha, by experiencing it. Here, Buddha is not simply knowing it, but by experiencing it. By experiencing it and by controlling the manas with the buddhi, this uncontrollable or undefeatable Shatrum, you have to win over. So that is the meaning here. So Param will be, Buddhehe Param. Buddhehe will be in Panchami Vibhakti to Param. And Param will be the Karma Padam of Buddha. Paranni Telusukuni. Knowing this Param, the one that is greater than Buddhi, which is nothing but the Atma. Okay, by experiencing it, by knowing it, by understanding it completely. Tvam Atmana Atmanam Samstabhya. So after you understand this, after you experience this, then you have to learn how to control it. By controlling it, you will win over the Shatru, which is nothing but the Kamarupam Shatru, Durasadam Shatru. So here, that is the meaning here of this shloka. So what do we have here? The sandhi is samstabhyatmanam. It is a savarna dirgha sandhi, and samstabhya is lyabanta. Okay, any questions here? Okay, Ramadevi Bhagini, adi chadavandi. Om Tat Saditi. Om Tatsaditi Srimad-Bhagavad-Gītāsu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Karma Yogo Nama Trutiyodhyayaha. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha Bhagini. Alivelu Bhagini Shanti Shlokam Chadutara. Bhagini. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. धन्यवाद भगिनी, नमस्कारः. धन्यवाद.